गाइज़ वेलकम टू अनदर क्लास एंड गाइज़ आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ बॉर्डर्स डिज़ाइंस मेहंदी के जो कि हमें हर बार ज़रूरत होती है जब भी हम कोई मेहंदी लगाने बैठते हैं। स्पेशली अगर हम फुल हैंड मेहंदी लगा रहे हैं, भरवां मेहंदी जिसको बोलते हैं, इंडियन मेहंदी, अगर वो हम लगा रहे हैं तो हमें बॉर्डर्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि मेहंदी को आपको कहीं से तो शुरुआत करनी ही होती है एंड कहीं पे आपको एंड करना ही होता है। सो ये इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है मेहंदी डिज़ाइंस में। सो मैं आज की वीडियो में आपको कुछ बॉर्डर्स मेहंदी डिज़ाइन सिखा रही हूँ। सो आई होप कि आपको काफ़ी हेल्पफुल लगते हैं मेरे वीडियोस। एंड गाइज अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं ना तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna. तो गाइज़ ये फर्स्ट टाइप का बॉर्डर हमने बना लिया है जो कि मेहंदी डिज़ाइन में आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, मेहंदी के बीच में भी यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एंड अभी हम देखेंगे सेकंड बॉर्डर हम किस तरीके का बना सकते हैं। I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away, as you fade away. सो गाइज़ जहाँ पर भी आपको पतले बॉर्डर्स यूज़ करने हो वहाँ पर आप इस तरीके का बॉर्डर यूज़ कर सकते हो और ये बहुत सुंदर लगता है कलर आने के बाद, क्योंकि ये बहुत डार्क है तो ये कलर आने के बाद बहुत प्यारा लगता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि और किस तरीके के बॉर्डर्स हम ट्राई कर सकते हैं। I need help, I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. सो थर्ड बॉर्डर आप इस तरीके का ट्राई कर सकते हो, मतलब तिरछा थोड़ा सा। डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जो मतलब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप खुद का क्रिएशन ऐड कर सकते हो, तो आप डिज़ाइन अपना चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट आप ऐसे तिरछा बॉर्डर भी ट्राई कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कुछ और बॉर्डर्स। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes
fade to gray. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. सो कुछ इस टाइप के शेप्स भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं बॉर्डर्स पे। एंड अभी हम कुछ और देख लेते हैं पैटर्न्स। Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you गाइज ये थे कुछ बॉर्डर मेहंदी डिज़ाइंस एंड आई होप कि आपको ये काफ़ी पसंद आए होंगे एंड आपको काफ़ी समझ में आया होगा आज की क्लास से। सो गाइज अगर इस तरह के क्लासेस आपको पसंद है ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आप नए या पुराने जैसे भी हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमें पता चलता है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और हम और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।